Alright, my dear brothers and sisters, Sitaram Namaste. Once again, we join in the second part of the puja. We're going to do the Gita Path for our dear big brother, Atram Vechan, known as Gauri Manish, known as Munu. Today we mark the third day from the funeral. It was Monday, and now we're going to perform what is called the Gita Puja. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Saraswate Namo Namaha. Shri Guru Charan Kamle Namo Namaha. Kailash Pataye Namo Namaha. Sarvamangal Mangalye Shive Sarvart Sadike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Ya Devi Sarva Bhuteshu Dharti Rupe Samstita Namastasyai 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 Namo Namaha. Om Shanti 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 Hari Om. धरती माता की जय. ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वसांगतोऽपि वा यः स्मरि पुण्डरीकाक्षं सुभयंकरः शुचिः श्री महाधरती माताय पृथ्वी माताय नमो वशंस हस्तं वृक्षालनं समर्पयामि पृथ्वी माताय नमः सिद्धार्थं. ओम सरस्वती नमः स्वाहा. ओम लक्ष्मी माताय नमः स्वाहा. ओम नारायणी नमः स्वाहा. वैष्णखान हस्तं प्रक्षालनं समर्पयामि पृथ्वी माताय नमः सरस्वती माताय. कुस्मरे स्थितो ब्रह्मा कुस्मरे जनार्दनः कुष्मे सर्वदेवानां कुशराज नमोस्तुते. चन्दः स्मः पुण्यं पवित्रं पापनाशनमापदं हरति नित्यं लक्ष्मी शिष्यति सर्वदा. श्री नमो नारायणाभ्यो नमो नमः. चंदनं समर्पयामि. We all do what is called the Anga Sparsh purification. We ask Bhagavan Krishna to bless our various parts of our body as we sit here for a few moments. Follow me. Om Vangamyasestu. Om Nasurme Prano Astu. Om Akshnurme Chakshur Astu. Om Karnurme Shrotavastu. Om Bahume Bhagam Astu. Om Urma Pujane Pujvastu. Om Arishtani Mingani Tanasarvami Sahasantu. Namo Narayana. Let us all do what is called the Sankalp. We indicate the presence of the Lord as we are about to do this offering to His lotus feet by worshipping Him. Om Hari Om Tat Sat Tat Sri Vishnu Namaha Paramatmane Shri Prana Purushottamaya Brahmanoditi Pradade Vishnu Pade Shri Shveta Vivasvata Manmantre Ashtavinashiti Yogi Kalyogi Kali Pratamam Charane Gayana Deshe Gramanatre Mundripo Samvasarye Anyedito Deva Pradesham Shri Mahadeva Shukla Deva Pradesham Krishna Deva Sarvam Krishna Pakshihi Iti Shri Ganesh Gauri Mata Dharti Mata Lakshmi Narayan Pusham Agani Devata Pujitam Asana Sri Narayan Bhagavan Pujartam Agani Devata Pujam Nogra Devata Swami Pujam Gram Devata Ishta Devata Pujam Krishna Bhagavan Gita Path Pujatam Asana Sri Yajmanam Shubhanam Putranam Parivarnam
श्री कृष्ण भगवान पूजारत अहम करिष्यामि। कृष्ण भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गदर्जाम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिम। इति श्री महान गणेश गौरी माताय गणेश गौरी माताय भ्यो नमो नमः। Prayer to invocation of Ganesh. Om Shri Ganganapataye Bhyo Namo Namah. Om Swasti Na Indro Vridrasravam Swasti Na Pusha Vishwaverah Swasti No Starishto Arishtanemi Swasti No Brihaspatir Dadatuh. Om Paya Pratavam Paya Ushanishu Payo Divyantarikshe Payoda Payoswati Pradishya Santu Mayaham. Om Vishnuratavasi Vishnu Satrishto Vishnu Surisi Vishnu Draudasi Vaishnavasi Vishnavevata. Om Agnir Devata Vatu Devata Suryo Devata Chandrama Devata Brihaspati Devata Vishwe Devata Devata Aditya Devata Maruta Devata Rudra Devata Varuna Devata. Om Dhyav Shanti Antarikshagam Shanti Prithvi Shanti Apa Shanti Ushadheva Shanti Vanaspati Shanti Vishwadeva Shanti Brahma Shanti Sarvegam Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Devi. Vishwani Deva Savitar Duritani Parasuva Yebadram Tana Asuva. Om Mihirma Mahesha Putra Samasta Vigna Vinasa Daksha Mangalaye Pujam Pratna Pradhanam Nidanam Pujam Bhagavanamastam. Om Gananan Twang Ganapatigam Havamahi Priyanam Twang Priyapatigam Havamahi Nidinam Twang Nidipatigam Havamahi Vasuhu Mamam Aham Jani Garbadam Atvam Jasi Garbadam Shriman Mahaganadi Pataye Bhyo Namam. Ramyam Shishauvanam Devyam Sarvasaukya Karmam Shubham Asanam Cha Maya Datam Grihanam Parameshwaram. Shriman Mahaganadi Pataye Bhyo Namam. Ganesh Bhagwan ki Jai. Vishnu Bhagwan ki Jai. Sharanam Prabhu. Ganesh Gauri Mata Ganesh Gauri Mata Purutam Sthapanam Prati Grihetam Saraswati Mata Pranam Nishirsa Devam Gauri Putram Vinayakam Bhaktava Sumsmanani Vyamayu Samarita Siddhayam. गणपति जगवंदन गाये
मुझको तो अपना साला है सारा जहान, धरती मेरी माता पिता आसमान, पिता आसमान, पिता आसमान। श्री नारायण लक्ष्मी माता पूजितमस्तापरं प्रतिगृहीतां, लक्ष्मी देवी पूजार्थं प्रतिगृहीतां, अक्षतष्टा सुरा श्रेष्ठा कुंकुमुक्ता सुशोभिता, मया नैवेदिता भक्तार्चिता मोहं परमेश्वरीं। तुस्मीकं रूपं च रत्नरूपं च मञ्जुरीं, भावमोक्षं प्रदं तुर्यम् अर्पयामि हर्प्यं कुशलं प्रतिगृहीतां, महालक्ष्मी नारायणभ्यो नमः। त्रिगुणादेवता कारणं त्रिदेवाय प्रदीपं, बिल्वपत्रं समर्पयामि श्रीलक्ष्मीनारायणभ्यो नमो नमः। कानात् कुर्वन्ति पुरुषा विष्णे, एवानुभुङ्क्पटानि सहस्रेण शतेन च, दुर्गमास्मि समर्पयामि महालक्ष्मी मातायै नमः। जगदीश्वरी मातायै नमो नमः। मल्लिकानि सुगन्धिनि मालत्यानि दिनै वै प्रभु मया हीर्तानि पूजार्था, पुष्पकानि प्रतिगृहीतां, पुष्पं समर्पयामि महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ पुष्पं प्रतिगृहीतां, पुष्पं समर्पयामि महालक्ष्मी मातायै गन्धाद्वारं निराधरस्य जयलक्ष्मी जय महालक्ष्मी माँ, नैया मेरे पार करो। जय महालक्ष्मी माँ, नैया मेरे पार करो। जोरे प्यारे गनी, जोरे प्यारे गनी, मैया बंदार बरो। जय महालक्ष्मी माँ, नैया मेरे पार करो। जय महालक्ष्मी माँ, नैया मेरे पार करो। तू है दयालमय ममता भरी, लाखों दुखियों के तूने विपदा हरी। तू है दयालमय ममता भरी, लाखों दुखियों के तूने विपदा हरी। हम भी आए शरण तिहारी, हम भी आए शरण तिहारे। हम पे पीठ करो ज्ञान दो। जय महालक्ष्मी माँ, जय महालक्ष्मी माँ, नैया मेरे पार करो। दिवाली आई दीपक जले, तेरे कृपा हो तो सभी फूले भरे। आई दिवाली आई दीपक जले, तेरे कृपा हो तो सभी फूले भरे। सुख संपत्ति से घर भर जाए, सुख संपत्ति से घर भर जाए। इतना उपकार करो। जय महालक्ष्मी माँ, नैया मेरे पार करो। जय महालक्ष्मी
संयुक्तं नैवेदितं प्रतिगृहीतां नवग्रहदेवता स्वामिभ्यो नमो नमः सूर्यसुन्दरलोकनाथ वेदन्त समानलं ब्रह्मज्ञानश्यामलं लोकाचिता स्वयं इन्द्रयादता नारदीपं सुरगुरुं प्रियलोकचरामयं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं वन्दे सदा भक्ष्यकारणम् आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते ब्रह्मा मुरारित प्रंतकारी मानुषस्ति भूमसतो वरश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु नवग्रह देवताय नमः नवग्रह देवताय नमः नवग्रह देवताय नमः नवग्रह देवताय नमः सूर्यादेवताय नमः सूर्यादेवताय नमः सोमादेवताय नमः सोमादेवताय नमः मंगलदेवताय नमः मंगलदेवताय नमः बुधादेवताय नमः बुधादेवताय नमः बृहस्पति देवताय नमः बृहस्पति देवताय नमः शुक्रादेवताय नमः शुक्रादेवताय नमः शनिचार देवताय नमः शनिचार देवताय नमः रावी देवताय नमः रावी देवताय नमः राहु देवताय नमः केतु देवताय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय नमः नवग्रह देवताय नमः नवग्रह देवताय नमः समायुक्ते दशासंयुते सर्ववर्णप्रदेवदेवा वाससी प्रतिवेदं श्री महासोम देवताय भगवान् पूजितं स्थापनम् ॐ हरिदाननिमतं देवा सौभाग्यं सुखसम्पदा उदस्वान् पूजिष्यामि गृहाणं परमेश्वरं हरिद्रं समर्पयामि श्री महासोम देवताय श्री सोम देवताय यो नमो नमः देवताय यो नमो नमः सिद्धं शुभ्रं रक्तं सौभाग्यं प्रेमणं सेवासिद्धं प्रतिमेदां सोम देवताय कोई मांगत मांगे कोई माला फेरे शीश नवाए फिरता कोई घेरे घेरे कोई मांगत मांगे कोई माला फेरे शीश नवाए फिरता कोई घेरे घेरे मेरी करती आसमां का बाबा तेरा हाथ मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ मेरी करती आसमां का बाबा तेरा हाथ मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ दिया सब वक्त से पहले सदा किस्मत से कुछ ज्यादा मिले है छाया तेरी तेरा उपकार
राधा कान्हा आना पड़े मैं तेरे द्वार कान्हा कान्हा आना पड़े मैं तेरे द्वार मोहे चाकर समझनिहार चाकर समझनिहार कान्हा कान्हा आना पड़े मैं तेरे द्वार तू जैसे चाहे ऐसी नहीं मैं माँ तेरे राधा जैसे नहीं मैं तेरे भी वैसे कैसे नहीं मैं कृष्णा मोए देख तेरे एक बार कान्हा कान्हा आना पड़े मैं तेरे द्वार कान्हा कान्हा आना पड़े मैं तेरे द्वार बूंद ही बूंद में प्यार की झलक प्यास रही पर लाए गिरधर तू तेरे जैसे ऐसे गिरागर मोहना ऐसे काकड़िया नहीं मार कान्हा चरणों से
प्रचया पुष्पवीर ब्रह्मवर्चसे नानादीन समिधय स्वाहा इदम् अग्ने जातवेदसे इदं नाम मम ॐ आदितेन मन्ये स्वा ॐ अन्नतेन मन्ये स्वा ॐ सरस्वती मन्ये स्वा ॐ देवा सविता प्रसुवा यज्ञं पतिं मगाय दिव्यो गन्धर्वा केतपु केतना पुनातु वाचस्पत्रवाचं नः स्वारतु ॐ अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदं नाम मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नाम मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नाम मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदम् इन्द्राय इदं नाम मम We offer Samagri. Om Suryo Jyoti Jyoti Suryo Swaha Om Suryo Varcho Jyotarvarchah Swaha Om Jyoti Suryo Suryo Jyoti Swaha Om Sajura Devana Savitra Sadhu Shashendratya Jushana Suryo Vetu Swaha Om Agnir Jyoti Jyoti Agni Swaha Om Agnir Varcho Jyotarvarchah Swaha Om Agni Jyoti Jyoti Agni Swaha Om Sajura Devana Savitra Shudra Shrendravatya Jushanu Agni Vetu Swaha Om Bhur Agnaya Pranaya Swaha Idam Agnaya Pranaya Idam Namama Om Swar Adityaya Dhyanaya Swaha Idam Swar Adityaya Dhyanaya Idam Namama Om Apu Jyoti Raso Amritam Brahma Bhurbhuva Srum Swaha. Let us all read the Brahma Gayatri Mantra together. At the end we say Swaha. Om Bhurbhuva Swa Tatsavitul Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya Swaha. Om Bhurbhuva Swa Tatsavitul Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya Swaha. Om Bhurbhuva Swa Tatsavitul Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya Swaha. Om Shri Ganeshaya Namah Swaha. Gauri Mataye Namaः Swaha. Saraswati Mataye Namaः Swaha. Prithvi Mataye Namaः Swaha. Varun Devata Kalash Devaye Namaः Swaha. Lakshmi Narayan Namaः Swaha. Ganga Mataye Namaः Swaha. Suraj Narayan Swami Namaः Swaha. Naugar Devata Swami Namaः Swaha. Kailash Pataye Namaः Swaha. Om Durga Mataye Namaः Swaha. Naumi Mataye Namaः Swaha. Ram Krishnaye Namaः Swaha. Shri Hanumataye Namaः Swaha. Agani Devaye Namaः Swaha. Ishta Devataye Namaः Swaha. Gram Devaye Namaः Swaha. Hiranya Garbhaye Namaः Swaha. Om Swa Swaha. Swadha 3 times we make offering. Om Pitri Devaye Namaः Swadha. Om Pitri Devaye Namaः Swadha. Pitri Devaye Namaः Swadha. Ang banana. Open up. Put some water inside. Put the banana inside. Everybody please stand. We make final offering. One full Shritam. Om Sarvangvai Punagum, Om Sarvangvai Punagum, Om Sarvangvai Punagum Swaha.
सूर्य आचमं निर्मलं जलम गंगे जलम गोदावरी सरस्वती काव्यास्मिन् जले स्नानार्थम् ओम स्नानार्थम अग्नि देवाय ओम ब्रह्मार्पण ब्रह्मा विव ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मते गंतव्यम ब्रह्मा कर्मा समाधिना श्री नारायण भगवान कृष्ण दक्षिणं समर्पयाम्यास्मि श्री यजमानां पुत्रनां परिवाराणां शुभनां इति श्री कृष्ण भगवान दक्षिणं समर्पयामि। कृष्ण भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। My dear brothers and sisters, Sitaram, Namaste and good day. Today we join with the Narayan family, my family here, as we do what is called the Gita and the Shraddha as well. We did earlier for my dear big cousin, but we would call him cousin, and I call him Body Munish. We all, from small growing up, I always left with that habit of calling him Body Munish because I recognize him as a big brother to me. And all those who are living in this home who have known Manish very well, we can be able to say that he was one of a unique and very simple person who we've come across. And I'm sure that all of us, whenever we need a little advice as well, we can look to him. We can be able to ask him. I'm sure that he will definitely give you a positive answer to your question. So, apart from everyone else, I know personally I will miss him very, very dearly because usually when I was very small growing up, he does normally feed me. So if he doesn't come home, I don't eat at all. I want him to feed me. So when I was very small. So that was the connection with my brother and I have with him. And I'm sure that he will also miss him. All of us will miss him very dearly because he's a person that always remembers to call. If sometimes I will be so busy, he's the one that calls me. And everyone else too as well in Guyana. And this is what I'm going to miss from him because he always send me good morning message and ask me how we do and stuff like that. He was that kind of person. So today, January the 8th, we will mark 50 years that he will go 50. And if you look at this picture, he doesn't look like that age. He always cares of himself. He cooks his own food and do everything for himself. He washes clothes and everything. He takes care of himself. But during this past couple of days that he has gotten sick, he couldn't probably remember certain things. Like if he tells you something, he can't remember it due to the accident that he had with his head. So it's a very sad situation to see my brother go this way. But we pray to Bhagavan Krishna to bless his soul.
very hard. It's like a shock to all of us. I don't know how I did it, but Bhagavan Krishna has given us the strength to do what we have to do for it. And all I can be able to say, may the Lord accept his soul and his eternal rest in peace in his abode. I want to sing this very beautiful song for my brother. May Bhagavan Krishna bless his soul. वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा मन ही मन क्यों चले राधिका मोहन है तू सबका प्यारा वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा मन ही मन क्यों चले राधिका मोहन तू है सबका प्यारा वृंदावन का कृष्ण कन्हैया जमुना तट पर नंदन लाला जब जब रास रचाई रे जमुना तट पर नंदन लाला जब जब रास रचाई रे तन मन डोला लाला ऐसे बंसी मधुर बजाई रे सुध बुध कोरी सारी गोपिया आने कैसा जादू डाला वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा मन ही मन क्यों जले राधिका मोहन तू है सबका प्यारा वृंदावन का कृष्ण कन्हैया रंग सलोना ऐसा जैसी छाई हो गज सावन के रंग सलोना ऐसा जैसी छाई हो गज सावन के तेरे में तो कोई दीवानी मनमोहन मन भावन के तेरे कारण देख बावरे छोड़ दिया मैंने जग सारा वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा मन ही मन क्यों चले राधिका मोहन तू है सबका प्यारा वृंदावन का कृष्ण कन्हैया
song says, Jamuna tatpar nand kalala jab jab ras rachai. Just as he sits at the bank of the Jamuna, and jab jab ras rachai, when Bhagavan Krishna starts to play his basuri, tan mandule Radha aise, bansi madur bajai. Radha, being intoxicated by the sweet melodies of the basuri, she ran quickly to Bhagavan Krishna and fell at his feet. Sudha Bodhi Karisari Gopya, all the gopis and the cow herders, they heard the sound of the basuri, they all came to. They become enthusiastic, they become enlightened, and they become very happy, intoxicated with happiness. And so they all run to Bhagavan Krishna at the Jamuna river, where the Lord sits on a very beautiful spot, and he was blowing his basuri. Hane kaisa jadula, so they all asked the gopi, all the gopis and the cowherders, why are you intoxicating us, O Krishna? Hane kaisa jadula, why you intoxicate us with this sweet melody of this basuri, and our hearts filled with love for you, O Krishna. We cannot take our eyes off you. Ranga Salona Aisa Jaisi, your beautiful form is like that of the blue sky. Ranga Salona, your beautiful form is like a blue sky. Chai Hugat Savatiki, just like the new spring has come. Every spring has come, bring fresh essence of happiness to our life. You are like that, O Lord, to us. Tere me tu hui divani, we are all crazy for your darshan, O Lord. Man mohan madhav, you intoxicate our mind, our heart, our soul, everything. Tere karan di kabhavani. It is because of this karan, because of this cause, O Lord. We love you so much that Chodadiya Mene Jagasara, I have given up all entanglements and come to you, O Lord, because in you I find that happiness, that eternal peace. So this beautiful song I dedicated to my big brother. May the blessing of Bhagavan Krishna be upon his soul. May he receive that eternal blessing from the Lord. It is sad that when we lost someone, my dear brothers and sisters, there are words to be said, but we wish that we could say more. We wish that we could have done something to prevent it. But everyone is saying in the world that what has to happen, it has to happen. It is something that we cannot run or hide from. He used this word and told all of us. He told me, he told my mom, he told my aunts them who are over in the US and Canada and so forth. He told all of us that one day when he died, no one will know. He says the day when I will die, no one will know. And that was happened. So, I pray, may Bhagavan Krishna bless his soul and may he have the eternal rest. Hari Om Shanti, 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 Hari Om. I thank you all who are here with us, my beautiful neighbors and dear devotees who have come from far and near, devotees from Ramakrishna Falls Mandir. I thank you all to be here with me. May Bhagavan Krishna always bless you and give you health and strength to you and your loving family as well. To give support and helping one another, it is one of the greatest things to serve humanity and to help others. So I thank all of you who are here to give us your support, and may Bhagavan Krishna bless each and every one of you and give you health and strength to all. Hari Om Shanti, 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 Hari. Shall we all together stand? We join our tea together. Thank you, Hari, our tea together. Yani kani shapapani janamavantargritani cha tani tani vinasanti prakshanaye pade pade. Jai Bhagavat Bhagwan ki hai aarti, papiyon ko paap se hai taarti. Jai Bhagavat
ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला आपसे है सारी जय भागवत भगवान की है आरती आतियों को पाप से तारती ये मधुर बोल जग पंख तोल संग मार्ग दिखाने वाला दिगरी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंख तोल संग मार्ग दिखाने वाला दिगरी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती आपियों को पाप से सारती जय भागवत भगवान की है आरती आपियों को पाप से तारती जय भागवत भगवान की है आरती आपियों को पाप से तारती हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे. Let's all bow our heads in prayer. We what's called Pujan Prarthana. Tvameva Mata Cha Pita Tvameva. Let's all bow down together. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Chandra ki jai, Sharanam Prabhu, Umapati Maharaj ki jai, Pawan Sut Hanuman ki jai. वृंदावन बिहारी लाल की जय विष्णु भगवान की जय दुर्गा माता की जय सरस्वती माता की जय सत्य सनातन मेरे धर्म की जय सब संतन की जय जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम. Please do take your arti prasad. Someone please take your arti first. Take your arti. Press finish.